Politisches expose neue, beginnt, Weidel, übernimmt die sagten, word niemals, passieren. Sie nannten unmöglich, Rangrupp, die in der Bedeutungslosigkeit verschwinden word. Aber hier sind wir erleben den dramatischen, politischen Umbruch in der modernen deutschen Geschichte. Alice Weidel, einst vom Establishment als radical Außenseiterin abgetan. Steht nun ran beispielsweise Macht, aber hier ist, was sie nicht wissen wollen, das ist ein systematisches Versagen der politischen Elite, ein Netz aus Korruption und Heuchelei, das die Grundfesten der deutschen Demokratie bedroht. Die Geschichte beginnt mit dem spektakulären Fall Friedrich. Merz demans der Retter der CDU sein sollen. Monatelang malten die Mainstream-Medien Merz als die ruhige Hand die Deutschland bracht. Sie sagten ihnen, anders als die Berufspolitiker, die das Land souver inkust hatten. Sie lagen, was sie ihnen nicht sagten war, das Merz hinter verschlossenen Türen ein der dreistesten Machenschaften der jüngeren Politischen. Geschichte orchestriert ein Machenschaft, die Weidel schläglich die Schla Sulzer Macht überreichen word, aber hier word interessant. Unsere Untersuchung hat Vertrauliche Dokumente aus dem CDU-Hauptquartier aufgedeckt, die ein Muster finanzieller Unregelmäßigkeiten seit 2019 offenbaren. Wir sprechen von systematischen Verletzungen des deutschen Parteiengesetzes speziell. Artikel 25 der vollständige Transparenz in der Parteienfinanzier verschreibt. Die Dokumente zeigen ein komplexes Netzwerk von Briefkastenfirmen und Offshore-Konten, die darauf ausgelegt waren, Geld von unbekannten Spendern direkt in die Wahlkampfkassen der CDU zu schleusen, erinnern Sie sich, als Mars der Öffentlichkeit versichert, dass die Finanzen seiner Partei völlig transparent seien. Hier ist, was ihnen nicht sagt, Rende Transparenz predit. Während seine eigenen finanziellen Arrangements als ander als sauber. Die gelegten Dokumente zeigen, dass Merz persönlich über 23 Millionen Euro durch eine Beratungsfirma erhielt, die nur auf dem Papier existiert. Das ist eine direkte Verletzung des deutschen Strafgesetzbuchs. Speziell Paragraph 180. Der die einem unzulässiger Vorteil durchgilt Amsterger Verbitat, aber der Kannenschenbau geht tiefer. Der Vertrauliche Bericht vom Bundesverfassungsgericht, ein Bericht, der niemals das Licht der Welt erblicken sollt, seht, dass die Korruption weit über Merz selbst hinausgeht. Wir sprechen von einem systematischen Netzwerk, das mindestens 17 hochrangige CDU-Funktionäre umfasst, einschließlich zweier ehemaliger Kabinettsmitglieder. Der Bericht markiert als verschlussreich, beschreibt, wie dies beamten ihre Positionen nutzten. Regierungsauftrag Wert von über 47 Millionen Euro in Unternehmen zu vergeben, die im Besitz ihrer Familienmitglieder waren, hier ist, was sie wirklich nicht wissen wollen, dieser Korruptionsskandal glich direkt Weidels Machtaufstieg. Warum glauben Sie, fand sich die Alternative für Deutschland plötzlich mit beispielsweise Finanzierung wieder? Die Antwort liegt in demselben Korruptionsnetzwerk, das sie eigentlich von der Macht fernhalten sollt. Maria Dusselben Offshore-Einheiten, die Geld in CDU-Funktionäre schleusen, finanzierten gleichzeitig AfD-Operationen durch ein Labyrinth von Zeitweis, Organisation n. Die ironisch ist atemberaubend. Dieselben Establishment-Politiker, die Jahr, damit verbrachten wir den Gefahren des Rechtsextremismus zu warnen, während diejenigen, die Bedingungen für seinen Erfolg schaffen. Sie waren so beschäftigt damit, sich selbst zu bereichern, dass sie die wachsende Unzufriedenheit und Jugendlichen ignorierten. Die Süßehin, wie ihr Lebensstandard sank, wenn die politische Elite in Luxus lebt, aber hier beweist Alice Weidel, dass sie keine gewöhnliche Politikerin ist. Wenn die CDU in ihrem eigenen Korruptionsskandal ertrinkt, wollte Weidel methodisch einbügen auf, die direkt zu den Frustrationen von Millionen von Deutschen sprach.
Sie braucht keine Hinterzimmerdels, while sie etwas will McTigers. Hat die echt wat von Menschen. Die von Jahrzehnten politischer Korruption betrigen worden waren die Reaktion der SPD auf dies Kreis war gleichermaßen übermütig. Wollen Sie wissen, was Olaf Scholz tat, wenn sein Koalitionsreger zusammenbrach? Besucht private Dinner mit denselben Geschwinst nie das Korruptionsnetzwerk finanzierten. Die Gestellisten lassen sich wie ein Who's Who der Deutschen Unternehmensmacht, Führungskraft der Deutschen Bank, Volkswagen und Siemens. Gewöhnlich Deutsch mit Inflation, Kämpfen, speist ihr Kanzler Kaviar undiskutiert, wie die Interessen der wohlhabenden Elite geschützt werden, keinten. Hier ist der Belastensbeweis, die Verfassungskreis über die Niemand spricht. Artikel 21 des Grundgesetzes verlangt von politischen Partien, ihr internen Entscheidungsprozess öffentlich offenzulegen. Aber die internen Memos zeigen, dass wichtige politische Entscheidungen nicht in parlamentarischen Ausschüssen getroffen werden, sondern in privaten Treffen zwischen Parteiführern und Unternehmensbund. Das ist ein fundamental Verletzung der demokratischen Prinzipien, die Beteiligung der Grünen ist widerlegt, die heuchlerisch von allen. Das sind die Politiker, die ihr Karriere auf Versprechen von Transparenz und Umweltschutz aufbauten. Dennoch sagen die Dokumente, dass sie Geld von denselben fossilen Brennstoffen im Namen, die sie zu bekämpfen behaupteten. Robert Habecks Wirtschaftspolitik war nicht das Ergebnis von Umweltidealism, sie war sorgfältig darauf zugeschnitten, spezifische Unternehmenssteuer zu begünstigen, was Alice Weidels Aufstieg wirklich bemerkenswert macht. Sie sah das als kommen. Die privaten Strategiedokumente aus ihrer Führungskampagne 2021 sagen, dass sie mit unheimlicher Genauigkeit vorhersagt, wie sich der Korruptionsskandal entwickeln wird. Sie verstand, dass die schwachste des Establishments ihr Village trennen von den Kämpfen gewöhnlicher Menschen war, die Rolle der Medien bei dieser Vertuschung kann nicht ignoriert werden. Monatelang entschieden sich Journalisten, die über den Korruptionsskandal Bescheid wussten, zu schweigen. Die gelegten E-Mails zwischen Nachrichten Redentren und Regierungssprechern zeigen koordiniert Anstrengungen, Geschichten zu unterdrücken. Das ist kein Journalismus. Das ist Propaganda. Das deutsche Volk wurde absichtlich im Dunkeln über die Korruption gelassen. Jetzt versuchen dieselben Medienunternehmen, Weidel als gefährlich Extremisten zu malen. Sie hoffen, dass sie vergessen, dass es ihr bevorzugten Politiker waren, die dieses Chaos verursacht haben. Sie sollen auf ihre Unwissenheit, das System zu schätzen, das ihnen so gut gedient hat. Aber sie sind klüger, als sie denken. Die internationalen Auswirkungen von Weidels Aufstieg wurden bereits in ganz Europa gespürt. Die vertraulichen diplomatischen Depeschen sagen, dass EU-Führer im Panikmodus sind. Aber hier ist, wo sie wirklich Angst haben, dass in der europäischen Länder Deutschlands beispielsweise und die korrupte Elite eben das ist größer als nur deutsche Politik. Das geht die Zukunft der Demokratie selbst. Solange haben wir zugelassen, dass unser politisches System von korrupten Eliten erobert wurden. Alice Weidels Aufstieg beweist, dass das ein Lüge ist. Wenn Menschen sich vereinen, wenn sie sich weigern, zum Schweigen gebracht zu werden, können sie als anderen, die Beweis sind überwältigend, die Korruption ist unbestreitbar. Die Heuchelei ist atemberaubend. Die Frage ist jetzt, was sie dagegen tun werden? Werden sie weiterhin die Lügen derselben Medien akzeptieren, die diesen Skandal würdigt haben? Werden sie weiterhin für dieselben korrupten Politiker stimmen? Oder werden sie aufstehen und Echtveränderung fordern? Die Zeit der Passiven. Akzeptanz ist vorbei. Alice Weidels Mächterburnham ist nicht nur ein politischer Sieg, es ist ein Weckruf für jeden Bürger, der deutschen Demokratie glaubt. Das Establishment hat Angst, weil sie wissen, dass ihr Zeit vorbei ist, das ist ihr Moment.
Das ist ihr Wahl. Sie können weiterhin ein passiver Beobachter sein. Oder sie können sich den Millionen von Deutschen anschließen, die entschieden haben, dass genig ist. Die suchen fürs Lands hinter davon ab, was sie als nächstes tun. Der Korruptionsskandal ist nur der Anfang. Die wirklich Frage ist, ob sie den Mut haben, es bis zum Ende durchzusehen.